Welcome and thank you for joining us today. This is Bad Pharma, Medicine Trafficking in West Africa. Your moderator today is Eleanor Beevor, Senior Analyst, Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Please keep your microphones and cameras turned off until we reach the question and answer portion for today's event. The question and answer session will be conducted using both the chat function and the raise hand function on your Zoom application. To access the chat function, kindly scroll to the bottom of your Zoom application, click on the chat button, and the chat box will appear. Should you wish to raise your hand, kindly click on the reactions button to access the raise hand function. During the question and answer session, the moderator will acknowledge you and you will have to unmute your own microphone and turn your own camera on to make your comment or ask your question. We also have French, Portuguese and English interpretations available today. To access interpretation, scroll to the bottom bar of your Zoom application, click on the globe icon and select the language of your preference. Please note that we will evaluate this event using an online poll. The evaluation is completely anonymous and it helps us to present better events in future. Kindly do take a moment to complete it. It'll be launched following the presentations portion for today's event. As we wait for the final participants to connect their audio, we kindly remind you to please keep your microphones muted and your cameras turned off until we reach the Q&A portion for today. Please also note that since this is a public event being broadcast live on YouTube, Chatham House rule does not apply. This is Bad Pharma, Medicine Trafficking in West Africa. Eleanor, you have the floor. Thank you very much, everyone. I'd like to extend a very warm welcome to all of our attendees today. My name's Eleanor Beevor, and I am a senior analyst with the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Excuse me, I hope that you can all hear me well. And today we are here for the launch of the report, Bad Pharma, Trafficking Illicit Medical Products in West Africa. This is a report that has been prepared by my colleagues at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime, but it's also part of a larger project called Organized Crime, West African Responses to Trafficking, or OCOT. We would like to extend a very warm thank you to the German Federal Foreign Office and the European Union Commission for funding this project and for allowing this research to take place. We'd also very much like to thank ECOWAS for implementing this project in close coordination with the GIZ. We'd just like to remind you again that this webinar will be available in French, English and Portuguese. Please the right channel so that you can follow us in your preferred language. Please be sure to keep an eye on the comments box where we'll be sharing the link to the report and the policy brief in all 3 languages as well. And please be advised that it's live streamed and recorded. I would also ask you to please keep your microphones muted. Today, we are being joined by ECOWAS and by the European Union delegation in Abuja. We'd really like to thank them for taking the time to be with us today. It shows the regional and international cooperation that stakeholders recognize and the fact that the trafficking of illicit medicines is a priority. So to open this webinar, we have the pleasure of introducing Mr. Daniel A. Amankwa from the Drug Unit of the ECOWAS Commission, who will share the floor with some opening remarks. Mr. Amankwa, you have the floor. Thank you very much, Eleanor. I just want to be sure that my microphone is okay and everybody can hear me, because I had it a little bit difficult hearing you, but it's okay. If you can hear me, that's good. Okay, thank you. Let me start by saying that I send you the greetings of my commissioner, Professor Sos. They all send their greetings, and they said I should let you know that they are here in spirit with us. So I will read a speech and then we continue. So this speech I'm reading is on behalf of my director, Dr. Sintike.
And I read, distinguished ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome you to this virtual launch of the report titled Bad Pharma, Trafficking Illicit Medical Products in West Africa. The research study has been launched. The research study being launched is one of the research products under Component 4 of the Organized Crime West Africa Response to Trafficking. That is the OQUAT project. The OQUAT project is supported by colleagues at the German Ministry of Foreign Affairs and the EU Commission, and implemented in close coordination with us at the ECOWAS Commission by the Institute of Security Studies and the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. This specific report we are launching today was produced by GI-TOC in partnership with 2 members of the West Africa Research Network on Organized Crime, that is the WARNOC, a network that came together in the framework of the OQUAT project. Indeed, the OQUAT project has a strong component on strengthening the capacities of civil society organizations to improve oversight and dialogue on transnational organized crime and relevant trafficking topics. The trafficking of illicit medicines have been highlighted by ECOWAS as one of the key illicit economies in the region that requires more attention. Hello? Hello? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Your mic has been muted, so maybe unmute yourself, Daniel, and then you can continue. Oh, okay. Is it okay now? Yeah. I don't know where I should I go back a bit? I think you can resume more or less where you were. It was only for a minute. Okay, let me just go to continue from here, that the trafficking of illicit medicines has been highlighted by ECOWAS as one of the key illicit economies in the region that requires more attention, both from research and policy actors. It truly is a regional priority issue. West Africa has become a hotspot for the trafficking of medical products. Smuggled medical products are estimated to make up between 20% and 60% of the formal market across the whole region, and up to 80% in Burkina Faso and Guinea. The 2 case studies of this report. This has a significant impact on communities. 500,000, that is 500,000 people die in West Africa every year because of illicit medicines, and hundreds of thousands more have chronic illnesses because of it. It is one of the most harmful illicit markets for communities, and yet it is vastly underreported. The illicit market adapts to shifting demands, maximizing profits during certain periods. For example, anti-malaria treatments during the rainy season or medical products for colds and fevers during the dry season. The illicit market supply chains are able to adapt quickly to meet new sources of demand. For example, in case of such as the COVID-19 pandemic. The dependence of the West African region on Asia, and more generally on foreign laboratories to import medicines, more than 95% of the medicine in West Africa are imported. So this is a huge area. It's a key vulnerability that the report highlights. It leaves the region vulnerable
to global shortages of genuine malaria medication, HIV treatments, or vaccines. Colleagues, to curb the trafficking with its complex supply chains, responses must be international and at the very least regional to be effective. The fight against the trafficking of illicit medicine products must be made a priority, not secondary to narcotics or other markets, given the scale of the impact of communities. This point is crucial to me as the one in charge of drug prevention and control at the ECOWAS, because we always look at the narcotics, the illicit, the narcotic trafficking, talking about cocaine, marijuana, and those that are banned by law. But here we are talking about medicines that are faked and all that. So this is an important point that we should not just concentrate on the narcotics and leave the other dangerous activities. A very important step is to better understand the illicit market, its key characteristics, and its enablers, as well as analyze what has worked in the past in terms of national and regional responses. This is why this report is key and will help build the evidence we need in the region for concerted efforts. Ladies and gentlemen, in the framework of building evidence for concerted effort, we at the ECOWAS Commission welcome you to this important launch, which focuses on better understanding the trafficking of illicit medical products in West Africa, and we look forward in the future to continue to work and report on this extremely important issue, which seriously impacts the well-being of the communities across the ECOWAS region. Thank you so much for your attention. Thank you, Mr. Amankwa. I'm very sorry for the sound problems earlier. I will try and speak louder to hopefully overcome the very intense rain where I am. Thank you so much, Mr. Amankwa, for your remarks and for your presence with us today. It's very much appreciated. We'd now like to pass the floor to the European Union delegation in Abuja, who is represented today by Mrs. Ino Moma. Madam, you have the floor. Thank you very much, Eleanor. I hope you can hear me. Good. Distinguished guests, ladies and gentlemen, my esteemed colleague, Dr. Daniel Amankwa, and colleagues from the various implementing agencies and institutions. Good afternoon from here in Abuja. My name is Eno Moma. I'm Program Manager under the Regional Cooperation Section of the European Union Delegation in Nigeria and ECOWAS. And it is my pleasure to welcome you to today's event on behalf of the Acting Head of Cooperation, Mr. Ruben Alba Aguilera, who is unable to participate due to conflicts with other scheduled commitments. However, this event is quite dear to us. As mentioned earlier by Eleanor and Daniel, today's event is supported under a wider regional project called the Organized Crime West Africa Response to Trafficking, or OCRT project, which supports the ECOWAS Commission and other regional initiatives in the area of organized crime, and is jointly funded by the European Union and the German Federal Foreign Office. The Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, or GIZ, is implementing this project in close cooperation with several other organizations. The report, Bad Pharma, Trafficking Illicit Medical Products in West Africa, that we are launching today was produced under the fourth component of the OCRT program by a team of researchers of the West Africa Observatory of Illicit Economies at the GI-TOC, or the Global Initiative Against Transnational Organized Crime. This report is of paramount importance. It shows that the trafficking of illicit medical products, overlooked until now, is increasingly being recognized as an important criminal market, both in the region and beyond.
This recognition is reflected in the fact that counterfeit goods, including medicines, as a criminal market is included in the next iteration of the Global Organized Crime Index, published later this month. A launch event is scheduled on the 26th of September. Some of the key findings you will see today are that a key characteristic of the illicit medicines market is how the licit and illicit supply chains are now closely interwoven. Indeed, a medical product may enter and exit the illegal sphere at many different points before being bought by an individual. The diversion of illicit medicines can take place at the production or at the distribution and also at selling stage, meaning that the legal or the illegal and the licit meet throughout the supply chain. The illicit medical products market is therefore characterized by complex interlinkages between the formal and the informal sectors. What this also means is that in terms of actors involved in this market, a wide range of them are involved both from the legal and illegal market, while some of the illicit wholesalers might import containers of medicines in the region. An important section of those involved in facilitating medical product trafficking actually come from the formal health markets. For example, pharmacists, doctors, nurses, or even officials working in regulatory agencies. And all of them, like most organized crime, are driven by profit. From the street seller to the manufacturer, all actors involved in the illicit markets of medical products are driven by maximizing profit. And the annual profits of the global markets range from about $30 billion to $75 billion. And the West African region happens to be a very key market. Alongside high profits, actors also face relatively little risk, especially compared to other criminal markets, such as cocaine and heroin trafficking. And I think Daniel had made inference to this. Many countries in the region do not have a specific legislative framework which criminalizes trafficking of medical products, and the penalties rarely exceed a couple of years compared to up to 20 years for drug trafficking. This attractive combination of limited risk and high reward has driven a significant expansion of the market in West Africa, and some are even transitioning from other illicit drugs and illicit businesses such as construction into the illicit medical products markets. And that is why today we recommend that in order to shrink the illicit medical products market in a sustainable and long-term manner, the issues driving the demand for illicit medical products, which are accessibility and affordability, must be addressed. Also, criminal justice and law enforcement approaches must be carefully tailored to the criminal rather than just informal elements of the market, especially the high-level importers and illicit manufacturers who are central to market dynamics. Criminalizing and enforcing penalties on low-level informal sellers is very much unlikely to shrink the markets, and instead, they make it even more clandestine. Legal provisions relating to the trafficking of medical products are either limited, outdated, or lack deterrent effect, given the low penalties. Therefore, national authorities should improve the regulatory frameworks, focusing on high-level actors within the trade, such as manufacturers, wholesalers, and sellers, and those protecting it, including corrupt health agents, customs, and security officials, and political figures. Today, we look forward to receiving even greater insights from the various case studies to be presented to give us an even better understanding of the dynamics of this issue. And at this juncture, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to use this opportunity on behalf of the EU to appreciate the organizers of this event for the painstaking efforts taken to bring this report to fruition. I would like to wish all of us a successful deliberation on this report. Thank you very much for your attention. Over to you, Eleanor. Thank you so much, Mrs. Inomoma from the EU delegation in Abuja. I will now turn to the speakers and the authors of the report, as well as those who were instrumental in gathering the data.
So first of all, we will have Flore Berger and Mouhamadou Kane, both of whom were my colleagues at the Global Initiative Against Transnational Organized Crime and who work in analyst roles in the West Africa Observatory. We also have the two Warnock members who helped with the research. In Burkina Faso, we have Mr. Romaric Ouedraogo, and from the Réseau d'Action sur les Armes Légères en Afrique du Ouest, or RASALAO. And from Guinea, we have Mr. Bangali Kamara from the Leadership Jeune pour la Paix et le Développement en Afrique, or LEGEPAD. Each speaker will present their key findings for about 10 minutes, and then we'll open the floor to questions and answers. Please feel free to submit your questions at any time in the chat box or to ask them live at the end of the presentation. And we will be happy to discuss them all after about 40 minutes. I will now pass over to Flore. Please, Flore, the floor is yours. Thank you, Nella, and thank you everyone for being here. So I will start presenting today, basically giving you an overview of the market so that we understand what the main characteristics are, what are the drivers and enablers, and then you will get more detailed information from my other colleagues that Nella presented. So Nella, we can go to the next slide. A very quick definition point actually to start. So here we're talking about illicit medicine, and it encompasses many different categories. There's counterfeit, substandard, falsified, unregistered. People also call it fake medicines. But the idea is that the report focuses on all of these categories. And as soon as the medicine enters illegality, doesn't matter where, how, by who, etc., it is part of the illicit market of medicines. This is a choice we made relatively quickly, realizing that it was in fact impossible to make the distinction between these different categories. The only way that we actually know would be to do large-scale testing in labs in the whole of West Africa in order to have specific data, but that is not being done at the moment, so it's not data that is available. And so there is no clear data on what type of illicit medicine we're talking about. That's why we kind of bring all of these categories under the term illicit medicine, and that's what we talk about in this report and in this presentation. So now on this slide, you see I will be focusing on drivers and enablers. So drivers for consumers, the first one is access. So this means that the demand is not fully met through formal channels because of the lack of reliable supply. The region has extremely low number of pharmacists per capita. In Burkina Faso and Guinea specifically, we're at about 0.15 pharmacists per 10,000 inhabitants. This is well below the global average of 4 pharmacists per 10,000 inhabitants. So basically what this means is that medicines are not accessible to people. This is even without mentioning the impact of insecurity in the Sahel and in Burkina Faso that we will talk about later. So the first driver is access. The second one is cost. And when it comes to cost, our research has shown that across the spectrum, medical products are consistently cheaper through illicit channels. We've estimated that they are between 30 and 60% cheaper than on the formal market. And that is a key driver that has come again and again in our interviews when people explain why they buy medicines from a street seller or from an open market, they all mention the cost. But it's actually not as straightforward as that. And that brings me to my third point, the legitimacy. And the idea here is that one of our key findings is that the illicit market enjoys a high degree of legitimacy. So a consumer will sometimes trust more an informal seller than a pharmacist. They don't see the informal seller as a criminal, but just as people who provide access to medical products, who don't ask
too many questions and who don't charge extra for a consultation. But that legitimacy goes beyond that. For example, in the big distribution hubs that are markets in capitals, so for example, in Burkina, we have the Sankaré market in Ouaga, which is one of the main ones, and the wholesalers there, who are the people who stock and import stock and redistribute in the country, they also enjoy popular support. And for example, we were told by security officers that if law enforcement tries to go in the market to ask questions, shopkeepers and the general population will begin to riot and chase them away, basically protecting the illicit wholesalers. This is again because they're not seen as criminals, but as people doing their business and selling goods and basically just making a living. So sometimes we've seen that even if the cost of a product would be cheaper in pharmacy, people will still go to the street seller because they just trust that person more. So this is what explains basically why there's a demand, right, in this market. Now, if we go to drivers for illicit actors, so why people sell, so it's already been touched upon, so I'll be pretty quick, and I'm really glad that the EU delegation really picked up on that point, because it was one of the main findings is that basically people get into this business because they're very high reward for limited risks. So the high reward just means that the profits are huge. And in West Africa, we estimate that the sale of counterfeit medical products is worth about $1 billion per year, but that's just the counterfeit. Remember, the illicit market is much bigger. So yeah, we're well above that number in reality. And alongside high profits, again, it's already been said, but actors face relatively little risk, especially compared to other illicit markets, such as hard drugs like cocaine. Specific countries, some countries like Guinea have put in place a legislative framework that criminalizes trafficking, but most West African countries do not have such framework, which means that the penalties are really low. And that is really, people basically transiting from other businesses to illicit medicines just because it's really worth it and the risks are really low. And now moving to the enablers. On corruption, I'll spend a bit of time, but on insecurity, again, I put it here so that you have it here when we're talking about the broad market and the drivers and enablers, but the Burkina Faso case study, which will be presented by my colleague Romaric, will focus a lot on that. So I'll skip it now, but you'll have it later, and it's just good to kind of conceptualize it as an enabler at this stage. So on corruption, also maybe just, sorry, to explain, so drivers are basically explaining why people buy and why people sell, but what is enabling it is on a different level, and corruption is the key one because it's a key point because it shows that the illicit trade in medical products is a major challenge from a governance perspective. It is feeding into and being fed by corruption. And here we're talking about different kind of corruption. So there's low-level ones, like, let's say, a health official diverting products to street sellers, for example, or a custom agent taking bribes to falsify paperwork. But it is not only that low-level, small corruption. It's also present at much higher levels, with interference from high-level political officials or influential businessmen that have the capacity to influence decisions, for example, about a law enforcement operation that is going to take place or not. And this is true throughout the region, but particularly in Guinea and in before 2019 especially. And we have here one example, I think, that illustrates it pretty well. Customs seized more than 10 trucks of illicit medical products
these trucks belong to the brother of the former defense minister. And well, the customs, knew of it and arrested that person momentarily. Then he was released. The medicines the products were released as well. And there was never any investigations later on that matter. So that really shows the kind of level that we're talking about and how much it's enabling the market. Nella, we can move to the next slide. All right, so here we have a graph about intersections between the licit and the illicit supply chain. So maybe it looks a little bit difficult to understand at first, but I will explain it quickly. So we've already heard that the links between the illicit and the illicit supply chains are very close, and that you can basically see that now with all the arrows going from the yellow box at the top, which is the licit, and the red one at the bottom, which is the illicit. You see many different arrows going up and down, and that's how intersected the two markets are, basically. So I just wanted to give you some concrete examples because I think it's one thing to say that it's very closely related, but maybe some examples help to understand what this means. So the easiest kind of starting point is when medicine stays within the illicit market the whole time. So it's produced in an illegal lab, let's say in Nigeria. Just an example, it is transported by road through northern Benin and arrives in Burkina. Transport is organized by illicit actors. It has no authorization to be in Burkina Faso. It is not allowed to sell it in the country. And let's say it ends up being sold in the Sangariri market in Ouedraogo. So that's where it stays the whole time in the illicit supply chain. But the illicit market is much more than that. And diversion can happen basically at all stages of the supply chain. So if we take at the production stage, which is the beginning of the supply chain. So here is, for example, illicit wholesalers in Burkina Faso, or let's say in Guinea, that make a direct order from a registered lab in India, asking them to produce X amount of a given medical product. And often what we've heard is that they ask to produce it with less of the active ingredient to reduce the cost. So it is produced legally in a registered lab, but it is imported and distributed illegally in the streets of West Africa. So that's for the production. At the distribution, you can see that there are many more arrows. And actually even more at the point of sale, because there's just so many actors involved in the sale of medicines. But if we take a bit of time at distribution, so this, for example, means that a medical product was produced and imported into a country legally, so through official channels, and the medicine has the market authorization, but it is then distributed or sold illegally. So this is, for example, cases we've heard of where individuals working in the main state agency in charge of buying and selling all generics. So both countries have one main state agency that buys and sells all generics. So it's quite centralized. So when individuals working in these agencies decide to divert some of the stock and sell it to non-approved distributors for their own benefits. What is interesting with distribution is that the other way around also takes place. So now I've explained how the licit can go into the illicit, but it can also happen the other way around. And this is, for example, when a pharmacist or a licit seller buys medical product from the illicit market. And we have heard stories about that. Instead of buying with that main agency, for example, they go buy with distributors that import these medicines illegally. Finally, at the point of sale, so as I said, there's just so many examples because basically the more people are involved at a certain stage, the more
risks there is of diversion, corruption, etc. So for the cell, just one example amongst many others, it's, for example, when a pharmacist decide to sell its products that are out of date or soon out of date. So he cannot sell it in his pharmacy, but he can sell it to someone who will buy it and then sell it on a street market, for example. Again, there are many more examples of that, but basically the point of this graph is that before you buy a medicine, be it in the street or in the pharmacy in West Africa, it might have gone through a very long journey and bounced back between the illicit and the illicit market. So that is for me. I was a broad overview of what the market is and what is driving and enabling it. So I hope it was useful. And as I said, you will get more details with my colleagues and we will have time for Q&A. Thank you, Nella. Sorry, Nella, I think you're muted. Sorry about that. Thank you so much, Flore. It was very, very interesting to hear from you. I believe that next we have Mouhamadou Kane. Mohamed, it's over to you. Thank you, Nella. Thanks, Flore, for the presentation. Donc, je vais, sans plus tarder, faire un résumé du circuit d'approvisionnement informel en parlant également des différentes routes empruntées par les réseaux criminels pour convoyer en quelque sorte les produits illicites, bien entendu à partir de la Guinée, puisque c'est dans notre cas d'étude. Voilà, donc nos recherches que nous avons menées l'année dernière en Guinée nous ont permis de découvrir que la plupart de ces médicaments viennent des pays asiatiques, en l'occurrence l'Inde, mais également de la Chine dans une moindre mesure. Maintenant, le Ghana également, le Nigeria sont des pourvoyeurs de médicaments aux autres pays de la sous-région, mais à des degrés moindres qui sont vraiment incomparables par rapport un peu au rôle que joue l'Inde en Afrique de l'Ouest en termes d'approvisionnement de faux médicaments. Donc, pour ces médicaments, quand ils quittent l'Inde, ils sont mis dans des cargaisons qui sont convoyées depuis le port de Navasheva, qui est le second plus grand port en Inde. Donc, plusieurs pays à partir de ce port reçoivent des cargaisons. Je pense au port de Tema, au Ghana, au port de Lomé, au Togo, mais également à Cotonou, qui reçoivent des tonnes de faux médicaments annuellement. Alors, nous allons nous focaliser ici sur le port de Conakry, qui demeure aujourd'hui, comme vous le savez, le principal point d'entrée en Guinée, actuellement des cargaisons convoyées depuis l'international, je veux dire l'Inde et la Chine. Parallèlement également, il y a l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, qui est devenu également un point d'entrée dans des médicaments qu'on appelle dans le jargon local les médicaments français, donc qui sont des médicaments qui proviennent notamment du Maroc, du Sénégal, mais également de la France. Donc, pour revenir un peu au circuit d'approvisionnement, une fois donc que les produits médicaux illicites sont dédouanés du port, ils sont transportés directement par camion, donc au marché Madina. Bon, pour ceux qui ne savent pas, donc le marché Madina est considéré comme l'épicentre du trafic de faux médicaments en Guinée. Donc, à partir de ce marché que donc, les cargaisons sont convoyées pour alimenter en quelque sorte l'intérieur du pays, mais également d'autres pays comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien entendu jusqu'aux pays du Sahel comme le Tchad, mais également le Burkina Faso. Voilà. Pour le voyage, par exemple, de ces faux médicaments, le convoyage
si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire qui est devenue actuellement une des principales destinations de ces produits trafiqués à partir de la Guinée, voilà, donc le voyage peut durer jusqu'à 1 mois. Hein, donc les marchandises arrivent d'abord à Cinco, comme vous pouvez le voir sur la carte, à Cinco en Guinée, puis à Bouaké, à Côte d'Ivoire. Les deux, ce sont les deux points de transit des médicaments. Donc, pour le marché ivoirien. Donc, une fois arrivé là-bas, donc les médicaments sont distribués en particulier au marché Adjamé, où un volume important de produits illicites sont vendus. Next slide, please. Alors, qui sont ces acteurs qui se cachent derrière cette activité illicite qui est très juteuse et qui génère des millions de dollars au réseau criminel? Là aussi, les recherches de terrain que nous avons menées un peu partout, notamment en Guinée, nous ont permis de découvrir que c'est des réseaux qui, très professionnels, structurés, qui sous-tendent ce marché illicite. Et cela va donc des importateurs, des transporteurs, des intermédiaires, en passant par les grossistes également, qui jouent un rôle important, jusqu'à également aux vendeurs de la rue, hein, qui jouent un rôle non négligeable dans la distribution des faux médicaments. Et si nous prenons également l'exemple des importateurs, généralement, comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, la distribution des médicaments est assurée donc par des importateurs à la fois privés et publics. Mais ce que l'on constate dans certains pays comme la Guinée ou même le Burkina, donc ces importateurs privés donc fournissent également en médicaments, en faux médicaments d'ailleurs, aux commerçants. Par exemple, en Guinée, ce sont ces importateurs privés qui approvisionnent en faux médicaments les revendeurs qui sont donc au marché Médina, et ces derniers également approvisionnent les officines à Conakry et à l'intérieur du pays. Et parmi ce lot d'acteurs, on retrouve également des fonctionnaires corrompus de l'État, hein, bien entendu dans le secteur de la santé également, pas mal d'acteurs sont impliqués dans ce trafic de médicaments, les pharmaciens et des médecins, mais également des délégués médicaux qui jouent un important rôle dans la distribution, mais également la vente de médicaments qui ne sont pas forcément de faux médicaments, mais dès que ces médicaments se retrouvent dans la rue, au marché, ils rentrent dans le lot de médicaments illicites, comme l'a brièvement expliqué ma collègue Flore. Enfin, ce marché illicite aussi ne saurait prospérer sans l'implication des fonctionnaires de l'État, des agents d'application de la loi, des douaniers, qui permettent souvent, en échange d'importantes sommes d'argent, l'entrée de ces médicaments à travers le port. Voilà, donc je vais laisser sans plus tarder à mon collègue Romaric le soin de continuer un peu pour parler des dynamiques du trafic de faux médicaments au Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Romaric, je vous passe la parole. Merci. J'espère qu'on m'entend. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, bien entendu, je suis Romaric Ouedraogo, je suis de Burkina Faso, je suis du réseau africain sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. Alors, pour revenir bien sûr à ces médicaments illicites, il faut dire que le Burkina Faso, de par sa situation géographique, qui est un pays enclavé, si vous voulez, le Burkina Faso, c'est quand même jusqu'à 6 frontières. Voilà, vous avez le Togo, vous avez le Bénin, vous avez le Ghana, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Mali, vous avez le Niger. Donc, cela fait qu'il est difficile pour le pays de pouvoir contrôler un certain nombre de ses frontières. Alors, donc, quand vous prenez cela, ça constitue un problème pour les autorités du pays. Donc, c'est difficile d'abord de maîtriser toutes ces frontières. Et la situation géographique du pays fait que
c'est le point d'entrée, vous voyez, entre ce pays sahélien et les pays côtiers. Donc, le Burkina Faso fait office de pays de transit et c'est par là que passent beaucoup de produits venant de ces pays côtiers dont je viens de citer. Alors, pour parler du trafic, il faut se dire que ce trafic se situe au niveau des frontières. C'est vrai, au Burkina, si vous voyez, c'est bien le corridor Sankansé au niveau de la ville de Lomé. En fait, c'est une ville qui se trouve et au Burkina et à Lomé, au Togo si vous voulez. Donc, l'essentiel du trafic se passe à ce niveau, qui est la ville de Sankansé, où on retrouve cette ville dans les deux pays. Alors, vous avez également la ville de Bobo-Dioulasso, où les trafiquants aussi passent par là-bas en venant du sud-ouest, un peu passant par le Ghana et bien sûr par des pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, si vous prenez ces deux villes, il faut ajouter également Ouaga. Ouaga qui est quand même la capitale, et également un centre où passe par beaucoup de produits illicites. Et cela est dû au fait que Ouagadougou, la ville, abrite des marchés et c'est par là que beaucoup de trafiquants viennent pour pouvoir pour déverser en fait leurs produits. Et c'est à partir de là maintenant, là où c'est intéressant, qu'on traverse pour aller un peu vers le nord au niveau des pays comme le Mali, comme le Niger, et puis bon, en allant un peu plus loin sur le Sahara. Donc, le trafic se passe au niveau des frontières avec les pays voisins. Et ensuite, il y a les villes comme Sankansé qui sont à la frontière. Nous avons encore une ville comme Puitengao également, qui est un peu une ville carrefour qui est à l'intersection. C'est-à-dire la ville est au Burkina, mais c'est à l'intersection de plusieurs voies. C'est-à-dire si vous quittez le Bénin, ou bien vous quittez le Togo, ou bien vous quittez un peu vers le Niger, vous vous retrouvez à cette ville qui est une ville carrefour. Donc le trafic y est également très développé et c'est des villes qui, quand je prends Puitenga par exemple, au Burkina, elle n'est pas une ville... ce que je vais dire, elle n'est pas classifiée comme une grande ville. Mais du fait du trafic qui est, il est considéré comme les communes à statut particulier. Donc, vous voyez comment. Sinon, si on prend les communes rurales avec tout ce qui comporte comme éléments, ces villes ne font pas partie. Mais du fait de ce trafic, voilà, elles sont beaucoup plus développées que des villes normales dont on parle récemment. Alors, si je laisse ces villes et que je viens à la capitale elle-même, Ouagadougou, voilà, on a de grands marchés importants, tels que le marché de Sankariare, qui a pris feu il n'y a pas longtemps parce que, bien entendu, des trafiquants y ont déposé des produits chimiques et le marché a pris feu. Mais c'est l'un des marchés où les produits illicites se vendent à visage découvert. Vous avez de grands magasins là-bas détenus par de grands commerçants et qui approvisionnent les villes au niveau de l'intérieur et puis au niveau même du Mali et autres. Donc, vous avez Sankariare, vous avez également le marché central Ouedraogo également, qui est l'un des plus grands marchés du Ouagadougou. Et vous avez actuellement un autre marché qu'on appelle DCA. Voilà, c'est vraiment des marchés où vous avez de grands magasins où personne ne peut toucher et le trafic se passe à l'intérieur. Et c'est de là-bas maintenant que les autres commerçants, en tout cas les autres qui viennent un peu du nord, Kaya par exemple, Dori, voilà, viennent pour prendre les différents médicaments et approvisionner les villes au niveau de l'intérieur et même parfois traverser la frontière pour arriver au Mali et un peu plus vers le Niger. Alors donc, pour vous dire que le pays, c'est vraiment un pays de transit, ça c'est sûr, et que la porosité des frontières fait qu'on est dans l'incapacité de tout contrôler et montrer également qu'il s'agit d'un problème réel parce que c'est au niveau de tout le pays qu'on peut retrouver ce trafic. Maintenant, on a des grands points comme Bogodou-Lasso, comme Bagadougou, comme Kaya, où les gens viennent s'approvisionner et puis mettre à la disposition des populations et des autres.
l'élément important aussi, et là c'est le deuxième diapo, l'élément important que je voudrais signaler et qui est important à notre niveau, c'est l'insécurité. Vous savez que depuis les années 2016, en venant, voilà, il y a l'insécurité au Burkina avec vraiment des groupes armés qui ont pignon sur rue. À partir même de 2018, le Burkina, en tout cas les autorités ne contrôlent plus un certain nombre de territoires. Vous avez presque 10 régions sur 13 où on a la présence des groupes armés. Donc, cela fait qu'il est très difficile de travailler dans la lutte contre les médicaments illicites. Voilà. Donc, vous voyez que cet aspect important est venu, je ne vais pas dire annihiler les efforts que le gouvernement avait déjà fait, mais ça a plombé complètement la lutte parce que ce n'est plus une priorité. Vous voyez, quand on parle avec les forces de l'ordre et autres, les gens, ce n'est plus la priorité pour un certain nombre d'autorités du pays. On préfère vaquer à autre chose que de mettre encore l'accent sur les médicaments illicites. Alors, cela a fait que ce soit les frontières au niveau des douanes, que ce soit au niveau de la police ou bien des autres corps paramilitaires, ce n'est vraiment plus la priorité parce que l'insécurité est venue mettre tout le monde d'accord. Et si vous voyez, cette insécurité aussi a entraîné une paupérisation des populations. Et comme Flore le disait, les gens aiment tout ce qui est moins cher et maintenant, ce sont ces produits qui sont beaucoup plus à la portée. Et donc, cela fait que la lutte contre les médicaments illicites est reléguée au second plan. Alors, l'autre aspect aussi qui a fait que les médicaments illicites ont pignon sur rue, c'est que l'insécurité a amené à la réduction de l'accès des populations aux produits. Vous savez, on avait la CAMEC qui était bien une structure qui disposait de magasins dans presque toutes les 13 régions du Burkina. Et vous avez les médicaments essentiels génériques que cette structure arrivait à amener dans ces 13 régions, dans ces dépôts, et cela permettait aux populations d'avoir accès. Et l'insécurité est venue réduire tout cela pour aller dans une région, presque 5-6 régions comme ça, il faut aller soit en hélicoptère ou bien avec des avions. Donc, ça réduit en fait l'accès des populations. Et ensuite, les gens ne pouvant plus aller vers ces produits, voilà, sont obligés d'aller vers des produits illicites pour pouvoir s'en sortir. Alors, l'autre aspect aussi qu'on pourrait mettre au niveau de l'insécurité, c'est que les groupes armés aussi ont détruit un nombre important de centres de santé, de pharmacies, de dépôts. Voilà, donc ça fait que les populations ne sont plus là et beaucoup ont dû migrer vers des zones où il n'y a plus accès à ces produits essentiels de base. Donc ça fait que l'insécurité a réduit également cet approvisionnement et donc les gens n'ont que les produits génériques, je veux dire les produits illicites sur le terrain qu'ils peuvent utiliser. Donc quand vous voyez, on prend un exemple par exemple au Bouri où depuis 2022, il n'y a plus eu d'approvisionnement. Vous voyez toute une région qui n'a plus d'approvisionnement depuis 2022. Une année après, vous voyez que c'est assez difficile et on ne peut pas demander aux populations d'attendre une hypothétique venue de produits licites. Voilà, donc c'est à ce niveau. Et ensuite, les centres de santé qui sont attaqués, on pille parfois même les dépôts. Et ensuite, vous avez même les convois qui sont détournés par des groupes armés et qui arrivent à faire fuir tous ceux qui sont dans cette logique d'amener les produits dans ces... Donc, c'est l'informel qui vient combler cette demande et personne, voilà, ça n'émeut plus trop parce que les gens se disent que tant qu'à faire, il faut bien mourir de quelque chose. Et si on ne peut pas avoir autre chose, si ce n'est pas ces médicaments, écoute, on les prend. Alors, donc, au niveau des répressions de la douane, comme on en voyait avant, ou bien des policiers
qui faisaient des descentes musclées dans les rues hautes, ben, je crois qu'on n'en a plus vu depuis bien longtemps. Et à peine si le trafic ne se fait plus, ça se fait à visage découvert. Et depuis un certain temps, vraiment, ce n'est plus une priorité pour les autorités. Et cela est dû à l'insécurité qui a fait cela. Alors, maintenant, ce qu'on peut dire pour terminer par rapport à la situation de Burkina, c'est de savoir est-ce que ces groupes armés eux-mêmes sont dans le trafic, mais toutes les fois, les personnes qu'on a pu interroger montrent que ces groupes armés, s'ils profitent de ce trafic, c'est de façon indirecte. C'est vrai, ils arrivent à prendre des taxes sur les différents produits qui passent sur les territoires qu'ils ont conquis, si on peut le dire ainsi. Et ensuite, ils prélèvent aussi pour leur propre consommation. On constate effectivement qu'ils ont le tramadol et le ribotril est beaucoup plus usité à leur niveau. Bon, ils attaquent aussi certains sites ou bien des camions avec des produits où ils revendent, mais tout laisse dire que ce n'est pas ça leur priorité, leur action principale. Ils profitent de ce trafic de façon illicite, mais ils ne sont pas en réalité les premiers à ce niveau. Ils en profitent de façon indirecte, mais ils ne sont pas à le niveau. Donc, je voulais terminer sur ce point en disant que on avait pris de l'envol, en tout cas avec la CAMEG, qui vraiment était en pleine expansion pour pouvoir mettre les produits, les médicaments essentiels génériques à la disposition des populations. Mais l'insécurité, cette guerre qui est venue remettre tout à plat et ça a changé les plans des différentes autorités. Il faut dire que la lutte contre les médicaments illicites est une réalité au Burkina. Je vous remercie. Je passe la parole à mon ami de la Guinée. Merci. Merci beaucoup, Romaric. Comme il vient de dire, on passe la parole vers notre ami de Guinée, Monsieur Berger Camara. Vas-y, c'est à vous. Merci. Je suis Bangali Camara, je suis le directeur exécutif de l'ECOWAS Guinée, Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique. Slide. Alors, moi, je vais aborder mon intervention par rapport au tournant dans la lutte contre le marché illicite en Guinée. Comme vous le savez, l'avènement du CNRD en Guinée en septembre 2011 a permis de renforcer un certain nombre d'efforts qui étaient déjà sur place. Parce que, comme vous le savez, la lutte contre les médicaments illicites a été... D'abord, les médicaments illicites ont été criminalisés en Guinée, bien avant l'avènement du CNRD. Alors, dès que la junte a pris le pouvoir en 2021, je veux dire, et le colonel Mouhamadou Doumbouya a pris un décret interdisant la vente des médicaments illicites sur toute l'étendue du territoire. Alors, cette bonne volonté politique est venue soutenir vraiment ces efforts qui étaient déjà sur place parce que bien que les médicaments soient criminalisés, mais ces mesures n'étaient pas normalement appliquées dans toute sa dimension. Et aussi, en Guinée, il y avait un nombre important d'importateurs qui importaient de tous les côtés des produits, des médicaments illicites. Et alors, cette importation aussi a été réglementée. Le nombre d'importateurs aujourd'hui ramené jusqu'à 6. Alors, il y a aussi la brigade de répression du trafic des médicaments illicites aussi qui a été mise en place. Et aussitôt ces mesures renforcées, 20 conteneurs, 220 conteneurs ont été saisis, dont 60 ont été incinérés directement par les autorités du pays, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité en collaboration avec les syndicats des pharmaciens.
Et la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui est la CRIEF, a publié un communiqué ordonnant la fermeture des points de vente des médicaments illicites et d'autres structures non agréées dans le pays. Et aussitôt ces mesures, ce communiqué passé, toutes les autorités, tous les acteurs ont aussitôt adhéré à cette décision. Et le marché parallèle au niveau de Conakry, qui était beaucoup exacerbé, a été aussitôt fermé. Et les villes de l'intérieur aussi ont fermé, parce que le marché parallèle était encore beaucoup plus développé à l'intérieur du pays, vu qu'il y a moins de pharmacies qui existent dans les villes de l'intérieur. Alors, les acteurs ont été mis en contribution, c'est-à-dire les gouverneurs qui assurent l'autorité de l'État au niveau des villes de l'intérieur, les maires, les gouverneurs, les préfets, les chefs de quartier, même les religieux aussi ont été impliqués dans cette lutte. Alors, cela fut la fin de l'impunité des vendeurs, parce que les vendeurs récalcitrants qui, contre vents et marées, vendaient les médicaments illicites dans tout le pays, et avec cet effort collégial, ont été obligés tout simplement d'arrêter la vente des médicaments illicites sur l'ensemble du territoire national. Alors, les checkpoints ont été installés par endroits à la rentrée des villes et aussi dans les lieux stratégiques de la capitale pour vérifier les entrées et les sorties des véhicules qui transportent les marchandises, vu que ces médicaments venaient, comme M. Kane l'a dit, par camion, par la voie maritime, aussi par l'aéroport. Mais il faut savoir que cette interdiction de la vente des médicaments illicites a eu des limites, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les médicaments illicites étaient beaucoup plus vendus à l'intérieur du pays, et surtout dans les villages et certaines préfectures reculées, il n'y a pratiquement pas de pharmacie. Et la pharmacie centrale qui a pour rôle de distribuer les médicaments essentiels aux structures de l'État, notamment les centres hospitaliers et les centres de santé, n'avait pas une grande capacité d'approvisionnement de ces structures. Donc, pour conséquence, nous avons constaté la hausse des marchandises la hausse des produits sur le marché, et les médicaments ont été vendus très cher aux citoyens par les pharmaciens, et sans aussi oublier la rupture de certains médicaments carrément sur le marché. Alors, il faut aussi on va parler aussi du manque d'accès et la disponibilité des médicaments, l'approvisionnement en médicaments essentiels étant assuré par la pharmacie centrale, et cette pharmacie ne dispose pas assez de capacité, mais elle fait quand même son mieux. Au jour d'aujourd'hui, elle fait son mieux à distribuer les médicaments dans les structures, dans les centres de santé et dans les hôpitaux du pays. Vu que ces marchés parallèles restent toujours fermés, parce que le syndicat des pharmaciens et la brigade de répression continuent à monter la garde en faisant le monitoring. Et je vous rassure que jusqu'à là où nous sommes, bien qu'il y a des commerçants récalcitrants qui essayent de vendre ces médicaments dans la clandestinité à Madina, mais ce n'est pas à ciel ouvert et ils se cachent pour le faire. Et les boutiques de l'intérieur du pays restent fermées, et le marché Madina aussi reste fermé à la vente des médicaments illicites. Maintenant, la question qu'il faut se poser maintenant est après cette mesure prise par le CNRD, la gente qui n'a aucun intérêt calcul politique,
Et après le CNRD, quel sera le sort de ces mesures? Parce qu'il ne faut pas oublier que avec un président démocratiquement élu en ayant des calculs politiques et souvent même financés par ces trafiquants de médicaments illicites, on se pose la question, est-ce que ces mêmes mesures vont continuer après cette transition? La réponse réside dans les efforts que la CEDEAO pourra quand même essayer de mener en initiant, s'il faut des réponses régionales, en initiant la collaboration entre les États dans le cadre de la lutte contre les médicaments illicites en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bangali. Donc, on va rapidement repasser la parole à notre collègue Mohamed pour parler des recommandations. We'll quickly pass over to our colleague Mohamed to talk about recommendations. And then after that, we will open the floor for questions. And I would encourage you to already begin thinking about your questions and submitting them in the chat box or getting ready to raise your hand. Mohamed, it's over to you. Merci beaucoup, Nella. Alors, pour lutter de manière efficace et durable contre ces produits illicites, il faut d'abord s'attaquer aux problèmes qui sont à l'origine de la demande des produits médicaux, à savoir l'accessibilité, mais également le caractère abordable des médicaments. Les structures nationales d'approvisionnement doivent augmenter leur capacité, donc en termes d'approvisionnement des médicaments et faire un maillage complet du territoire. Donc, en subventionnant également, c'est important, certains médicaments qui sont très utilisés par la population. Et ceci pourrait fermer la porte aux organisations criminelles qui n'auront d'autre alternative que d'arrêter ce trafic. Bien entendu, ceci devrait être accompagné d'intenses campagnes de sensibilisation, parce que nos interactions que nous avons eues avec certaines couches de la population, par exemple à Guinée, nous ont permis de découvrir que ces dernières, actuellement, ont une certaine idée reçue des médicaments vendus dans la rue. Pour elles, c'est ces bons médicaments qui guérissent et en plus d'être vraiment abordables. Du coup, ils considèrent ces revendeurs comme des sauveurs. Donc, il faudra vraiment une campagne pour leur sensibiliser sur la nature de ces produits qui sont en réalité très dangereux pour la santé et qui sont source de pas mal de maladies comme des maladies rénales, puis l'hypertension artérielle, etc. Donc, et pour une meilleure collaboration entre nous avons également nous plaidons une meilleure collaboration entre États, c'est-à-dire importateurs comme destinataires, pour une meilleure lutte contre le trafic. Dans ce sens, une grande avancée a été notée un peu dans la lutte contre le trafic du tramadol, en imposant des révisions à l'Inde en ce qui concerne un peu l'exportation du tramadol. Et je pense que cela également devrait être généralisé pour s'assurer que l'Inde ou la Chine n'envoie des médicaments qu'à partir des textes juridiques clairs et qui leur permettent également d'envoyer des quantités également très raisonnables. Au plan régional également, nous estimons qu'une meilleure collaboration entre agents d'application de la loi devrait être renforcée. Ceci permettrait également le démantèlement des réseaux criminels. Malheureusement, ce que l'on voit, c'est l'arrestation, par exemple, d'un chauffeur à Touba et qu'on laisse les gros bonnets dans les pays d'origine, par exemple en Guinée, comme ce fut le cas en 2019 au Sénégal, avec l'arrestation d'un important acteur de trafic de faux médicaments. Voilà. Et également, on estime qu'une criminalisation du trafic de la vente des faux médicaments pourrait contribuer à lutter efficacement contre ce fléau.
Et pour le moment, une poignée de pays ont ratifié la Convention Médicrime. Je pense à la Guinée, le Bénin, le Burkina et je pense très bientôt, ou si ce n'est pas encore fait, la Côte d'Ivoire qui ont ratifié la Convention. Voilà, donc une adoption ou ratification généralisée de cette loi pourrait contribuer de manière durable à lutter contre ce fléau. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Mohammed, and thank you everyone for staying with us throughout. I hope you can hear me a little bit better now. So we already have 2 questions in the chat that are to do with data, and obviously, I think for obvious reasons, these are going to be difficult to answer, but we'll give them to the panelists to do their best with. Ruud Elmendorp is asking, can you shed light about how many people die because of bad pharma? And Graciela Gonzalez-Brigas asks whether you have any figures about the number of people convicted for selling illicit medicines across countries, so I presume ECOWAS countries in this case. Would anyone like to come in on that and talk about not just the figures that we might know, but also maybe the challenges of recording some of these figures? Yeah, I'll jump in. Thank you, Nala. So for the first question on basically the impact on communities, right? This is what it's about. So we actually have data from that from the World Health Organization that estimates that 500,000 people die every single year in West Africa because of illicit medicines. So that is obviously data that is not ours and we have not independently verified, but I think this is to give broad kind of scale of the issue. So it is massive, 500,000 people per year. I also would like to flag that while we're doing our research, obviously people dying is the more severe consequence, but a lot of pharmacists and doctors also highlighted that basically the long-term health impacts that basically consuming these illicit medicines have on people. And again, they were all calling for more research on this because basically because of the lack of data on the type of illicit medicines and the lack of data on basically healthcare that people receive, it is very difficult to know when someone comes and complains about a liver issue, it is very difficult to trace it back to illicit medicines. But nevertheless, it was their impression, and we talked to many people about that, and they all said the same thing, that these countries experience a very high number of liver, kidney, and heart problems because of that. And you can imagine, for example, with basically any kind of illness, if you treat it with good and illicit medicines, let's say antibiotics, then basically you treat yourself quickly and well, and you're done with it, right? But if you take antibiotics that have less active ingredient, for example, you will feel better, you will probably recover, maybe, I don't know, 80%, but it will come back and you will take again these illicit pills that don't really, that kind of fix you for now, but not for the long term. And you end up consuming a lot of these pills, and eventually that's why you get liver issues. So just to flag that, in addition to the number of deaths, the kind of chronic and long-term health impacts are also important. Thank you very much, Flore. Les autres, est-ce que vous voulez contribuer aussi sur cette discussion des numéros, ou est-ce qu'on devrait passer à les prochaines questions? Okay. If nobody else has anything to add. Oh, Mohammed, you've got your mic off? Oh, yes, just maybe to answer the question regarding the country that has the best,
best practice on legal framework and clampdown. Je pense qu'une avancée notoire a été notée ces dernières années avec une prise de conscience d'ailleurs de certains pays en Afrique de l'Ouest, donc comme le Bénin qui depuis 2016 avec l'arrivée de Talon a entrepris des mesures quand même salutaires pour lutter de manière efficace contre ce fléau. Voilà, donc en plus du Bénin, nous avons la Guinée, comme l'a mentionné tout à l'heure Bangali, qui depuis l'arrivée de la junte a donc renforcé la lutte. Bien entendu, la Guinée avait déjà ratifié la Convention Médicrime en 2020, mais avec l'arrivée donc de la junte, on a vu quand même des actions être prises sur le terrain. C'est comme au Bénin et dans une moindre mesure également au Togo où les acteurs sont en train de travailler d'arrache-pied pour également améliorer les luttes qu'ils ont déjà mis sur pied. Maintenant, pour moi, la question ne se pose pas en termes de loi parce que tous les pays, si ce n'est donc la convention dans le code pénal, par exemple, reconnaissent la contrefaçon ou bien la lutte, le trafic de faux médicaments comme étant donc un délit. Malgré cela, donc aucune action n'est faite et aucune condamnation n'a été enregistrée. Si j'ose prendre l'exemple du Sénégal qui actuellement non seulement n'a pas encore ratifié la loi donc contre un peu le trafic de faux médicaments, mais le code pénal donc criminalise déjà ou bien exige des sanctions lourdes aux trafiquants, mais on ne voit aucune condamnation être donc faite à l'encontre des fauteurs de troubles ou bien des vendeurs de faux médicaments. Thank you so much, Mohamed. I see we have one hand up. I'm just going to finish off the questions in the chat and then we will come to you, sir. So following on from this question about legal frameworks and responses, we actually have another question from Olajide Adelana, who is asking about, is there a forum for intercountry cooperation and regulation across ECOWAS? I don't know if our ECOWAS colleagues are still with us. If they are, they're very welcome to interject. And in the meantime, would our panelists like to respond to that? And secondly, there is also this question about about the role of the media and how journalists spotlight this trade in illicit medicine. And are there any particular journalists or outlets or networks who have reported on this? Any interjections on that front are very welcome, and then we will move on. Yeah. So Eleanor, let me see if I can talk a bit about the question concerning the the interregional. ECOWAS has the West Africa Health Organization, which is in charge of the illicit drugs. And then we have the ECOWAS Drug Prevention and Control Division, which I'm the head of division. So these two bodies, we try to organize our member states in our respective areas. We mostly for the illicit drugs, but as you findings show, we have interconnections, and some of them you may be thinking you're dealing with illicit, and then you end up discovering illicit drugs. By illicit, I mean cocaine and marijuana and those things. And then when we are also working on these illicit drugs, we also get into this fake medicine and all that. So we have the general mechanisms to have our member states come together. If you are aware of the WENDU report, the WENDU project, the West Africa Epidemiology Network on Drug Use, we have a little bit of fake medicine and all this illicit
legal medicine. Let me call them illicit legal medicine, just to differentiate between the other ones. So there is, and I know that WAHO has but I don't know much. Maybe somebody will be able to talk. Well, I don't know if there's any WAHO person here. If not, there are general mechanisms for our member states to be able to communicate and talk about these things. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Amankwa. I'm going to pass to Mr. Abdul Razak. I'm sorry, I can't see your full name on this screen, but please do share your question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, vas-y. Allô? Oui, vas-y. Ok, d'accord. Moi, c'est M. Moumouni Abdul Razak. J'appelle du Bénin. Alors, je voudrais faire un petit commentaire par rapport à la dernière intervention de M. Mouhamadou Kane, par rapport aux pays qui ont donné de bons exemples dans cette lutte-là. Alors, au Bénin, depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a vraiment pris ce problème à bras le corps. Et à cet effet, des mesures ont été prises. Nous avions aussi, comme dans tous les pays africains, des marchés illicites de vente de ces faux médicaments qui se déroulaient à visage découvert. Mais avec l'avènement du président Patrice Talon, ce marché a été détruit. Ce marché s'appelle le marché Adjegoulé. Ce marché a été détruit. Les gros bonnets de ce trafic ont été arrêtés. Et aujourd'hui, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, les trafiquants, les quelques-uns qui en restent, continuent de faire ce trafic-là, mais de façon diffuse. Et jusqu'à présent, des arrestations se font, les gens sont condamnés, et cette répression-là est toujours en vogue. Donc, je pense que cette volonté politique est à saluer. Et dans le cadre de cette lutte-là, cette volonté doit vraiment être de mise. Parce que M. Mouhamadou Kane l'a souligné, le CRD en Guinée a pris les mesures parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Mais aujourd'hui, avec la politique en Afrique, les implications des politiques avec ces commerçants véreux qui ont les moyens d'appuyer les hommes politiques, la lutte est devenue compliquée. Parce que le politique qui arrive au pouvoir n'arrive pas forcément à sanctionner son ami qui l'a aidé à venir au pouvoir, parce qu'il l'a soutenu avec des moyens. Donc aujourd'hui, la lutte, elle est une lutte qui devra se faire de longue haleine, encore que aujourd'hui, la plaque tournante de ce trafic est le Nigeria, qui est le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest et qui, en même temps, est un pays qui est frontalier avec beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vraiment, ce problème, c'est un grand problème. Je tenais quand même à donner l'exemple du Bénin, qui aujourd'hui, ce commerce ne se fait plus de façon visible. Aujourd'hui, par exemple, il y a des médicaments pour les avoir à la pharmacie. Il faut se doter d'une ordonnance. C'est déjà un grand pas. Avant, on allait à la pharmacie prendre les médicaments comme vous avez un mal de tête, vous allez voir le docteur à la pharmacie, il vous prescrit un médicament. Quelle que soit la dangerosité du médicament, il vous le prescrit. Mais aujourd'hui, pour avoir par exemple le tramadol et de ces genres de médicaments, il faut garder une ordonnance. C'est vrai qu'il y a des dérogations dans cette pharmacie, mais la norme, c'est qu'il faut avoir une ordonnance pour pouvoir acheter certains médicaments. Aujourd'hui, par exemple, les bonnes dames ne se promènent plus avec les médicaments sur la tête. Même dans les endroits reculés, les gens font en sorte de faire attention par rapport à cette vente-là, parce que les forces de l'ordre, les douaniers, ils peuvent vous arrêter, ils peuvent vous envoyer en prison. Les gens sont allés en prison pour moins que ça, à 10 ans de prison. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la peur a changé de camp. Les trafiquants n'arrivent plus à fonctionner comme ils le faisaient. Mais le problème que nous aurons, c'est par rapport à la rigueur que mettra les prochains gouvernements qui viendront. C'est une lutte de longue haleine. Voilà un peu mon intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mohamed, je ne sais pas si tu voudrais répondre à ces commentaires. Non, c'est bon. Merci. Merci.
Flore, can I pass you the question about journalism and what the response from the media has been on this problem? Yeah, thanks. Yeah, I just want to comment because I think it's interesting that the role of media has come up, and I guess maybe it comes from a journalist. I know there's a few journalists in the room, virtual room, so I'm glad to see that. So I think in terms of networks, so there's no specific network of journalists on this question. The data that could be available is the data that comes from Vendu, that was mentioned by Daniel, but also WHO, etc. So this is all like open based, and it's also the data we worked with. Having said that, I just wanted to note that as was said also by Daniel in the introduction, so as part of this O40 project, we have worked with our partners in country. So you met Romaric and Bengali, but we're also training journalists on the different reports and research we have produced. So we know the role of media is key, and we are engaging with them in training and in helping them write stories about all of these illicit economies, because we need to talk about it more, and people need to be sensitized. And of course, the government has a responsibility in that, but the media also does. So just wanted to say thank you for that question, because I think it's really key. Yes, absolutely. And if anyone would like more information on how the global initiative works with journalists, both in the region and more widely, please feel free to get in touch with us, because they are some of the most important partners in the fight against transnational organized crime. I'm passing to a question from Ludo Lavries, who asks, is there a view on who the manufacturers are and what can be done to stop them from producing fake medication? Let me just jump in, and maybe Mouhamadou, you can speak more on the India-China side, and then the lack of cooperation basically with West Africa. But I think on the main countries producing these illicit medicines in West Africa are Nigeria and Ghana by far. There's they're really above all of them. And this is for multiple reasons, but partly because the market has not been centralized. And it's also one of our key recommendations in the report, because we've seen that with Francophone countries, and especially Burkina Faso and Guinea, as was explained, that the market is pretty centralized with one main state agency importing and selling the generics, and then 5 to 10 private companies that import the brands, basically. So by limiting that, because basically they import and they distribute, but they work with pre-vetted producers. So if you limit the number of people importing who are allowed to import, you also reduce the number of people or the risk, basically, that of diversions and corruption with that, for that matter. And so I think in Nigeria and Ghana, there's like lots of producers. Basically, we're talking hundreds, and it's very difficult to control. Like there's just so many corruption and diversion that happens that very difficult to control when the market is so decentralized. So maybe one thing in terms of what could be done, it's centralization of the market. Thank you so much, Flore. I will just ask if our other two colleagues, Romaric and Bengali, would you like to make any final interjections before we wrap up? A quick to jump in quickly to answer maybe the question on who are the manufacturers. D'abord, les fabricants de médicaments, ils sont partout, hein. Donc, on n'a pas besoin de milliers d'euros pour mettre sur pied une unité de production. Voilà. Et même dans certains pays de la sous-région, des unités de production ont été démantelées ces dernières années. Je pense à la Guinée, mais également
au Nigeria, mais le gros du lot provient des pays asiatiques, comme je viens de le dire. Ce sont les principaux pays pourvoyeurs de faux médicaments. Et si je prends l'exemple de l'Inde qui compte aux dernières nouvelles plus de 20 000 donc, unités de fabrication de médicaments. On imagine si il y a pas de contrôle de cette industrie, l'anarchie qui prévaut. Voilà. Et heureusement, j'allais dire, parce que en 2018, à la suite d'une intense pression de la part de la communauté internationale, l'Inde était obligée de modifier un peu ses lois pour revoir les modalités d'exportation de ces médicaments. Parce que imaginez qu'un fabricant ou bien qu'un importateur, qu'un entrepreneur quitte la Guinée ou bien notre pays de l'Afrique de l'Ouest, qui part librement en Inde, commander des médicaments surdosés ou sous-dosés ou bien qui contiennent moins de principes actifs, là, ce qui un peu révèle le caractère un peu clandestin de ce marché qui est en Inde. Voilà, au-delà de l'Inde également, la Chine, notamment certaines villes au sud comme Guangzhou, abritent également des unités de fabrication et toutes ces unités de fabrication, voilà, qui non seulement sont gérées par des Asiatiques, mais ils collaborent le plus souvent également avec des Africains qui sont leurs principaux clients. Et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une plus grande conscientisation maintenant de ce problème et les autorités des pays de l'Afrique de l'Ouest commencent à comprendre les enjeux, comme l'a dit tout de suite Abdourazak, le président Patrice Talon depuis 2016 est à pied d'œuvre pour limiter donc ce problème. Et bien entendu, la CEDEAO devrait également jouer un plus grand rôle pour on l'espère bien, lutter de manière efficace contre ce problème. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Thank you very, very much, everyone, for sharing your thoughts and for being with us today. It's been a real pleasure listening to our excellent panel and to have such an engaged and interested audience. Please do keep following our work, and we hope to see you at another event very soon. A very warm thank you to all of our panelists and also to our the representatives from the EU delegation and ECOWAS. And we thank you all very much. Have a lovely day. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you.